Ada video Nakbah tak? Kita lihat video Nakbah untuk tuan-tuan lihat bagaimana orang Palestin dihalau. Gini perang Nakbah ni bermula tahun 1947. Dia berakhir 1949 di mana Palestin kalah. Di antara dua tarikh 1947 dan 1949, 15 hari bulan Mei 1948, British telah mendesak Israel telah meminta keizinan British untuk mengisytiharkan mereka adalah sebuah negara merdeka. Jadi pada hari 15 hari bulan Mei tu, 1948 ketika orang Palestin tak bersedia, mereka sedang tidur, 570 perkampungan Palestin telah diserang pada waktu malam oleh 48,000 tentera Israel yang dibekalkan senjata moden oleh Perancis. Oleh United Kingdom sebagai negara penaja pembentukan Israel. Kita lihat dulu video ni supaya kita boleh memorikan sejarah ni. The Israel-Gaza war is reminiscent of a painful time in their history, known as the Nakba. The Nakba is the Palestinian catastrophe. It is the series of events that led to the destruction of Palestinian society in 1948. Let's back up a little. At the turn of the 20th century, Palestine was overwhelmingly Muslim with a significant Christian and Jewish minority. In 1917, Britain announced its support for the establishment of a national home for the Jewish people and took control of Palestine shortly after. The crux of this entire conflict is that how do you establish a Jewish majority state in a land overwhelmingly populated by Palestinian Arabs who do not identify as Jewish? First pictures permitted of Jewish refugees on their way from Cyprus to Palestine. Over the next 3 decades, hundreds of thousands of Jewish people immigrated to Palestine to escape the Holocaust and persecution in Europe. After World War II, tensions in Palestine grew. With the intention of pulling out, Britain turned the problem over to someone else: the newly established United Nations. At Flushing, Long Island, the General Assembly of the United Nations has made its decision on Palestine. In 1947, the UN voted to partition Palestine into 2 states, one Arab and one Jewish, allocating a larger portion of the land to the Jewish minority. How was that going to work? This was clearly an unworkable and disastrous proposal. Following the partition vote, violent conflict between the 2 groups continued. The British were instrumental. The very small Jewish community in Palestine, they helped it grow. They helped it institutionalize itself. They helped it in the formation of paramilitary groups. They helped train them and arm them. In the spring of 1948, the Jewish paramilitary began executing a plan to secure a Jewish majority state. So Palestinians were either driven out by force, in some cases at gunpoint, or in other times they fled for their lives for fear that they will be massacred. As the new Jewish state is born. In May 1948, Israel declared independence, and the Arab-Israeli War began, with several neighboring Arab countries resisting the formation of the new state. Women flee with what belongings they can carry. And as Palestine struggles for national existence, the conflict catches the inevitable innocent in its toil. By the end of the war, Israel had expanded its boundaries to 78% of what had previously been Palestine. More than 700,000 Palestinians were displaced from their homes, and hundreds of their villages were destroyed. I mean, for Israelis, they call it it's the creation of a new state that was the realization of a long-held dream. After 2,000 years, a Jewish nation once again exists. For Palestinians, it is the destruction of their society. It is the hell from which they have never recovered yet. The following decades brought several wars and uprisings. To this day, Israel refuses to allow Palestinian refugees to return home, making them one of the largest stateless populations in the world. In Gaza and the West Bank, Palestinians are kept under constant surveillance and harsh socioeconomic conditions. In October 2023, Israel declared war following a large-scale assault by Hamas militants that left 1,400 dead. In the first 3 weeks of the war, at least 9,200 people in Gaza had been killed in retaliatory Israeli attacks.
For many Palestinians in Gaza today, the Nakba continues. Being faced with the choice of leaving your home behind, even your temporary interim home in the refugee camp, leaving that behind or getting killed is exactly the choice that our parents and grandparents faced in 1948. احنا حاليا لو بده يصير ايش ما يصير مش حنهاجر، لانه ليش احنا هايهم بخبطوا فينا وهذا، لكن احنا مش حنطلع من دورنا ولا نهاجر. وين بدنا نروح نهاجر؟ مش ضايل اشي. Itu keadaan ni untuk tuan-tuan faham, 76 tahun daripada tahun 48 sampailah kita lihat perang sekarang. Tahun 2023 bawa 2024. Itulah 76 tahun. Bagaimana Palestin masih gagal mendapatkan negara dia. Ramai orang berpandangan ketika two-state solution ini dipercadangkan pada tahun 1967, di mana sebahagian besar daripada penduduk Palestin tak bersetuju kerana pada waktu itu negara mereka. Jadi mereka tak bersetuju kerana negara mereka nak dibahagi dua. Jadi Palestin tak bersetuju kerana mereka merasakan tanahnya mereka hilang besar. Israel mendapat 56%, kalau anda tengok map tadi. Dan Palestin hanya mendapat 44% plus tanah yang diberikan oleh Jordan. Kerana tebing barat ni sebelum perang tahun 67 adalah Transjordan, tanah yang ditakbir oleh Jordan. Jadi bila orang Palestin kena halau tahun 48, Jordan ni murah hati. Dia kata kami tak ada orang di tebing barat, maka kamu datang lari dan duduk di tebing barat. Cuma tahun 67, bila Jordan bersatu dan nak berperang untuk menghalau Israel ni, Israel menerima bantuan ketenteraan yang besar untuk pertama kali daripada Amerika Syarikat, terutama dalam konteks Jeks Pejuang. Maka akhirnya daripada pala Israel yang kecil, masa tu masih lagi 6 negara Islam bergabung, belum 10. Arab Saudi tak menyertai perang tahun 67. Jadi hanya ada Mesir, hanya ada Jordan, hanya ada Syria, hanya ada pejuang Hizbollah dan juga segara Palestin. Dan kemudian ada Iraq yang menyokong, dan kemudian ada Libya, 6 negara waktu tu. Mereka menyerang dan kalah perang tahun 67, akhirnya jatuh tebing barat. Masjid Al-Aqsa dijajah pada tahun 67, bukan tahun 48. Gaza terbentuk tahun 48 apabila orang Palestin di lautan Mediterranean ni dihalau. Berarti tebing barat ni belum Palestin. Tebing barat ini masih lagi Transjordan, tanah yang ditakbir oleh Jordan. Jadi bila orang Palestin jadi pelarian daripada kampung halaman, 700,000 orang. 100 lebih ribu orang terhimpit ke Gaza, maka yang lain tu lari. Sebahagiannya pergi ke Jordan, sebahagian keluar pergi ke Syria, sebahagian keluar pergi ke Lebanon dan pergilah ke negara-negara yang lain. Dengan Jordan kata, tinggallah kamu di tebing barat. Jadi masa itu tebing barat masih lagi sebuah negara Jordan. Kenapa serangan berlaku pada 7 hari bulan Oktober 2023? Kerana mengulangi. Kenapa Hamas serang tu? Hamas serang tu adalah Sabtu yang sama, genap 50 tahun. Cuma Sabtu tu jatuh 7 Oktober. Kerana perang yang paling terakhir dilakukan oleh negara-negara Arab untuk membebaskan Palestin adalah pada 6 hari bulan Oktober. Hari Sabtu, bulan Ramadan, tahun 1973. Jadi bila Hamas melihat tarikh itu genap 50 tahun dan kemudian Hamas melihat Abraham Accord akan dilaksanakan dengan lebih banyak negara Arab akan mengiktiraf Israel dan mereka merasa akan terpinggir, maka Hamas melancarkan sejarah perang untuk menimbulkan kembali tumpuan dunia untuk melihat ke arah nasib Palestin dalam two-state solution. Jadi dengan serangan tu tuan-tuan, maka dia mengulangi 50 tahun sejarah 10 negara Arab bergabung, di mana kalah tentera Islam pada waktu itu dan kehilangan tebing barat dan Masjid Al-Aqsa. Tahun ni genap sama usia saya, 57 tahun dijajah